dar vitala vitala shmeir kudesha brichu le'lamin kol birchata v'shirata tushbechata v'nachemata damiran b'yamaha v'yimaru amen. As we do every Mincha Shabbat, we read from the Torah portion of next week, but next week is going to be 2 weeks hence. But we take the Torah out and we read from it. Ki Mitzion, page 566. Ki Mitzion tetzeh Torah, Ki Mitzion tetzeh Torah, Udavar Adonai miYerushalayim, Baruch Shanatan Torah Torah, Baruch Shanatan Torah Torah, Lamo Yisrael Biktu Shato. Gadol Adonai Tiyune Ramemashmeho Yakta. Adonai Hagadula Bahagivura Bahatiferet Bahanetzach Yahod Kicho Bashamayim Uvaharet Lacha Adonai Hamamlacha Bahat Mitnase Lechol Eresh Ramimu Ramimu Adonai Eloheinu V'hishtachavu Lahadam Raglav Kadoshu Ramimu Adonai Eloheinu V'hishtachavu Lahar Kodsho Ki Kadosh Adonai Eloheinu V'atem hadekim b'Adonai Elohechem Chayim kulchem hayom. May be seated. We are now going to read from the third portion in the book of Vayikra. The Parsha is Shmini. Jeffrey, what page is that in the Eitz Chaim, please? I'm not entirely sure. He's not entirely sure. All right, I don't have it in front of me, sorry. Not a problem. I mean, I'll tell you. I'm sorry? I'll tell you. All right. You have the Eitz Chaim before you, right? 630 in Eitz Chaim. 630. Remind me, Ralph, what's your handsome son's name? Hillel. Hello, Hillel. This is Dr. Shuali. So good to see you. You look really smashing. Wonderful. Okay. In just something that must be said in terms of the Torah portion. Yom HaShmini is the 8th day. The 8th day is the conclusion of the celebration of the inauguration of the Mishkan, of the tabernacle. It is stunning but true, and to the credit of this tradition, that it doesn't hide the truth from us. On that 8th day, there will be a major tragedy. The 2 sons of Aaron, the priest, will die. We are not sure. It's a very painful moment. But the message we get, there are many messages. One message is that the priests in the tabernacle are forbidden to mourn. They must keep the national project moving on. And of course, there's a lesson in there. And so as we read and as you hear, Jeffrey, will you have the English translation for these or not? If the answer is No, I don't have the translation, sorry. Yeah, I can do not it. a problem. Ralph, you have the Eitz Chaim, right? Yeah. Okay, so the first reading is from verse 9 through verse 6, and you'll read the English for us. Ruthann, make the bracha, please, and read the first aliyah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asot b'divrei Torah. Verse 1, you said verse. Yes, I did. Shmini. Vayehi bayam hashmini kara Moshe la'Aaron u'levanav u'leziknei Yisrael. Vayomer el Aaron
קח לך עגל בן בקר לחטאת, ואיה לעולה תמימים, והקרב לפני אדוני. ועל בני ישראל תדבר לאמור, קחו זריזים לחטאת, ועגל וחבש בני שנה תמימים לעולה. בשור בעיר לשלמים, לזבוח לפני אדוני, ומנחתה בלולב השמן. כי וטענת מנחתה ומנחה. ומנחה בלולב השמן, כי היום אדוני נראה עליכם, ויקחו את אשר ציווה משה אל פני אוהל מועד, ויקרבו כל העדה, ויעמדו לפני אדוני. ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה אדוני תעשו, וירא עליכם כבוד אדוני. Thank you. It was beautiful. One of the things that's so striking, as you will hear Ralph read it, Moshe is saying to the Israelites, if you do this, when you do this, you will see, you will experience Kvod Adonai, the presence of God. And indeed, there is a truth to that expression that is beyond Moshe expectations. Ralph, would you please read for us the English for that first aliyah? On the 8th day, Moses called Aaron and his sons and the elders of Israel. He said to Aaron, take a calf of the herd for a purification offering and a ram for a burnt offering, without blemish, and bring them before the Lord. And speak to the Israelites, saying, take a he-goat for a purification offering, a calf and a lamb, yearlings without blemish, for a burnt offering, and an ox and a ram for an offering of well-being to sacrifice before the Lord, and a grain offering with oil mixed in it, for today the Lord will appear to you. They brought to the front of the tent of meeting the things that Moses had commanded, and the whole community came forward and stood before the Lord. Moses said, this is what the Lord has commanded that you do, that the presence of the Lord may appear to you. The shocking, painful truth is that, first of all, the people of Israel for the first time are now at a ready functioning tabernacle, and God will be revealed in more ways than they can imagine. We continue with the reading. Before we do, Michelle, would you please share with us Grandma's Hebrew name and her parents? Michelle Gold? Forget it, Michelle. Okay. We continue with verse 7. Ralph, have you had Shloshim yet since? Yeah. Okay, and somebody said a memorial. Yeah. Chapter 9, verse 7. ויאמר משה אל אהרון, קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עולתך, וכפר בעדך ובעד העם, ועשה את קורבן העם, וכפר בעדם, כאשר ציווה אדוני. ויקרב אהרון אל המזבח, וישחט את עגל החטאת אשר לו, ויקריבו בני אהרון את הדם אליו, ויטבול אצבעו בדם, ויתן על קרנות המזבח, ואת הדם יצק אל יסוד המזבח, ואת החלב ואת הכליות ואת היותרת מן הכבד מן החטאת הקטיר המזבחה, כאשר ציווה אדוני את משה.
Ralph, please. Then Moses said to Aaron, "Come forward to the altar and sacrifice your purification offering and your burnt offering, making expiation for yourself and for the people, and sacrifice the people's offering and make expiation for them as the Lord has commanded." Aaron came forward to the altar and slaughtered his calf of purification offering. Aaron's sons brought the blood to him. He dipped his finger in the blood, and put it on the horns of the altar, and he poured out the rest of the blood at the base of the altar. The fat, the kidneys, and the protuberance of the liver from the purification offering he turned into smoke on the altar, as the Lord had commanded Moses. And what you see here is that first, Aaron has to be pure and expiated, meaning without sin, and then he's in a position to purify the sins of the people Israel. We continue with the last reading this afternoon, chapter 9, verse 11. With that, if you'd like. Okay. Ve'ed habasar v'et ha'or sara ba'esh michutz lamachaneh vayishchad et ha'olah vayamtzi b'nei Aaron elav et hadam vayizrakehu al hamizbeach sabiv vet ha'olah himtzi elav Lintacheha biet harush vayakter al hamizbeach vayirchatz et hakereb yet hakara'ayim vayakter al ha'olah hamizbecha vayakrev et korban ha'am vayikach et seir hachatat asher la'am Vayishchatehu vaychatehu karishan vayakrev et haolah vayatseha kamishpat. Beautiful. And we know that the word Holocaust, a Greek term, means a completely burnt offering, except the hide of the animal, which was given to the priests. Ralph, if you please, English. From verse 11 through 16. And the flesh and the skin were consumed in fire outside the camp. Then he slaughtered the burnt offering. Aaron's sons passed the blood to him, and he dashed it against all sides of the altar. They passed the burnt offering to him in sections, as well as the head, and he turned it into smoke on the altar. He washed the entrails and the legs, and he turned them into smoke on the altar with the burnt offering. Next, he brought forward the people's offering. He took the goat for the people's purification offering, and he slaughtered it, and presented it as a purification offering like the previous one. He brought forward the burnt offering and sacrificed it according to regulation. And so you see, that is the beginning of the formal initiation of the tabernacle that was built in a temple in the desert. And that marks another step when the Jewish people become organized as a nation with its own practices. Phil Nechamovitz, I see that Janie has, there's a yortzeit for Nechamovitz tomorrow for Janie Lois Nechamovitz. Do you by any chance have her Hebrew name? The yortzeit is for Mildred. Let me see. I didn't see Mildred. It's for Mildred, yes. Where you get Jane. Mildred's name. Right. Do you have Mildred's Hebrew name, Jeffrey? Meta bat Pinchas. Meta bat Pinchas. Before I say the memorial prayer, Phil, would you share with us just one item
memory, loving memory of Mildred? Mildred was a gem of a person. She loved everybody and was loved by everybody. That's true. And it's a big loss for me and the rest of the people. But her memory is a blessing, Phil, and we never think of you without thinking of Mildred. And Mildred, without you, you're a couple forever and ever. Truly, 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 truly. And remind me one more time, her Hebrew name, and Pinchas I remember, but her name was Meta. Meta. That's my daughter's name and my grandmother's name. Great ladies. In good company. Yeah, yeah. המלאכים שוכן במרומים, אמצעי מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מזהירים, את נשמת האישה הצדקנית, מתה בת רב פנחס, שהלכה לעולמה, בגן עדן תהי מנוחתה. אנא ברחמים, הסתיריה בסתר כנפיך לעולמים, וצור בצרור החיים את נשמתה. אדוני הוא נחלתה, ותנוע בשלום המשכבה ונאמר אמן. Her memory is indeed a blessing. Indeed a blessing. Phil, I'd love to make a Misha Berach for you for health and good life. Amen. What is your Hebrew name, Phil? Shraga Feivel, Shraga Feivel ben David. David. And you remember your mother's name? Hannah. Hannah. Okay, there you go. הוא יברך את שרגא פייבל בן דוד וחנה, שעלה היום לכבוד המקום ולכבוד התורה ולכבוד הציבור ולכבוד השבת. קדוש ברוך הוא יברך אותו ואת כל משפחתו, וישלח ברכה רפואה שלמה והצלחה בכל מעשה ידיו עם כל ישראל אחיו. שבת ימי לזעוק, ורפואה והצלחה קרובה לבוא, השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. Phil, I'm sorry, I interrupted you. We're going to say something. Toda Rabbah. Bevakasha min halev. Phil, you know, it's such a blessing and a wonderful divine gift. Everyone loves you, Phil. You're truly an inspiration to all of us. This man is 102 years old. That's right. Oh, you're in presence of eternity. And to all that. Larry, do you have your side today, or you just came to be with us? Okay, excellent. We're delighted. Ralph, I'd like to make a Misha Berach for your son, if you would allow me. I can't hear you. For my son? Yes, imagine. It was a custom when I would come to Minyan, and the old people would hover around me, and they couldn't wait to do enough for me. So there you are, you're stuck, my friend. What is his Hebrew name, please? Hillel. Hillel ben, do you have a middle name? Hillel Shaya ben Raphael Vemasha. Hillel Shaya ben Raphael Vemasha. All right, here you go. מי שבח אבותינו אברהם יצחק ויעקב אמותינו שרה רבקה רחל ולאה. הוא יברך את הלל שיה בן רפאל ומשה בעבור שאנחנו מתפללים עבורו. קדוש ברוך הוא ישלח ברכה והצלחה בכל טוב, ושיזכה להראותנו יידיש נחס והצלחה בכל מעשיו עם כל ישראל אחיו. ונאמר אמן. Hillel, you should know your smile is priceless, and we thank you for this wonderful gift. You have extraordinary parents, and
Just needs to be said because it's not always said. Thank you, thank you. Ralph, Mr. for anybody, or you're good? I'm good. I'm good. All right. So we continue with returning the Torah, as it were, to the conclusion of the Torah service. And we are on page 570. 570. Please continue, Ruth Ann. את חיים היא למחזיקים בה, ותומכיה מאושר, דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני, אליך בנשובה, Kadesh, Kadesh Yamenu, Kadesh Yamenu, Kekedem. And of course, because this is a very extraordinary Shabbat, it leads right into Chag HaPesach. And we're trying to make this as seamless as we can in terms of the complicated issues. We continue with Chatzi Kaddish 572. Please rise. Yitgadal, Yitkadash Shemei Rabbah. Amen. V'yama divrach Yerute, v'yamlich malchute, v'chayechanu v'yamechan, v'chayedecho Beit Yisrael. Bagala, Bagala, Bizman Korib, Imeru, Amen. Yeshme Rabbam Avorach, Olam Olam Elmaya, Yitbarak, V'yishtabak, V'yitbar, V'yitramam, V'yitnaseh, V'yithadar, V'yitalev, V'yitalav, Shemeda Kudusha, Berihu, Leila min kol berchata b'shirata, tushbechata b'nechemata, damiran b'yamha v'imeru. Amen. Continue with the silent Amidah for Shabbat Mincha, pages 574 to page, about 586. We recite it silently, and then we'll have a full chazah.
Okay. Larry, did you finish the Amidah? Okay. We continue with the repetition of the Amidah. Begins on the inside back cover and coming back to 574. And we recite the Kedusha responsibly as we always do. Ruthan, if you please. Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avotenu Elohei Abraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah Ha'el Hagadol Ha'gibor V'Hanora El Elyon Gomel Chasadim Tovim B'Konei HaKol V'Zocher Chasdei Havot Maybe go well, leave Nebenehem, Laman Shemo Biahava, Melech Azervocate, Moshe Magen, Baruch atah Adonai, Magen Abraham, Efoked Sarah, Amen. Atah Gibor Le'olam Adonai, Mechayim Etim Atarav Lehoshia, Mashiv HaRuach Imarid HaGashem, Mechalkel Chayim Bechesed, Mechayim Metim Berachamim Rabihim, Samech Noflim Berofech Olim Umatir Asurihim, Mekayim Emanatel Shenei Afar, Mechamelcha Baal Gvurat, Mida Melah, Melech Memid Mechayehu Matzmeach Yeshua, V'ne'eman Atolah HaChayet Metim, Baruch atah Adonai, Mechayeh HaMetim. Amen. Shah 576. Kadesh et Shemcha ba'olam, B'Shem Shemay B'Shem Ado B'Shmei Marom, HaKatuv al Yad Neviyecha, V'Kaz el Zeh V'Yamar. Nekadesh et Shemcha ba'olam, K'Shem Shemati Shemot B'Shmei Marom, Kakatuv al Yad Neviyecha, V'Kaz el Zeh V'Yamar. Kadosh, 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 Adonai Tzavaot, L'chol haaretz kevodo, Le'umatam, Baruch Yameru. Kadosh, 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 Adonai Tzavaot, Melech haaretz kevodo, Le'umatam, Baruch Yameru. Baruch kevod Adonai. Baruch kevod Adonai, Mimcha B'direi Kodshecha, Katuv Lemor. Yimloch Adonai le'olam, Elohayich Tzion, L'dor vador, Hallelujah. Yimloch Adonai le'olam, Elohai Tzion l'dor vador, Hallelujah. L'dor vador, Nagid Godlecha, Le'netzach Netzachim. Kedushatecha Naktish, V'shivchacha Eloheinu, Mipinu lo yamush le'olam vahed. Ki el melech gadol b'kadosh atah, Baruch atah Adonai, Ha'el HaKadosh. You may be seated. Atah echad v'shimcha echad, Umi ke'amcha Yisrael, Umi ke'amcha Yisrael, Goy echad b'haaretz, Tiferet Gedula, Vateret Yeshua, Yamenucha Uktusha Le'amcha Natata, Yamenucha Uktusha Le'amcha Natata, Abraham Yaakov Yitzchak Yiranein, Yaakov Uvanav Yanuchuvo, Yaakov Uvanav Yanuchuvo, Menuchad Ahava Hunadava, Menuchad Emet Emunah, Menuchad Shalom V'Shalva, V'Hashked V'Vetach, Menucha Shlema Shatar Rotzeh Yakir V'Nechav Yedu Ki Meidchahi Menucha Tam, V'Yam Menucha Tam Yakdishu Et Shemecha, Eloheinu v'Elohei Avotenu, v'tzevi menuchatenu, kachenu b'mitzvotecha, v'ten chelkenu b'toratecha, sabenu mituvecha, v'samachenu b'shuatecha, v'taher libeinu li'avdecha be'emet,
V'hanachilenu Adonai Eloheinu b'ahava v'ratzon Shabbat kodshecha v'yanuchu v'Yisrael mekadeshei shemecha Baruch atah Adonai Shemo. mekadesh haShabbat Amen. Ritzei Adonai Eloheinu b'amcha Yisrael u'b'tfilatam v'hashevet avodah lidvir beitecha v'tfilatam b'avat tegaber b'ratzon u'tehi l'ratzon tamid avodat Yisrael amecha v'techezena enenu b'shuvacha l'tzion b'rachamim Baruch atah Adonai Shemo. Amachazir Shkinato Litzion Modim Anachnu Lach Page 580 in the middle. Atov Kilo Chalu Racha Mecha V'Hamarachem Kilo Tamu Chasadecha Meolam Kivinu Lach V'yal Kulam Yitbarak V'yitramam Shimcha Malkena Tamil Olam Vahed V'ho hachayim yoducha sela v'hallelu et shemcha b'yamet ha'el yeshvatenu v'yezratenu sela Baruch atah Adonai Shemo. Atav shimcha ochana lahodot Amen. Shalom Rav al Yisrael amcha v'yal kol yoshvei tevel tasim leolam Ki atah melech adon l'cho hashalom V'tev b'einecha livarech et amcha Yisrael b'cho eitu b'cho shar b'shlomecha Baruch atah Adonai Hamavarech et amo Yisrael Shalom. Beautiful. We continue with Kaddish Shalem, page 586, 96. 96, 596. 596. Thank you. Yikadav Yikadav Shemei Rabbah Amen. Yamad Yivrach Yiritev Yamlich Malchutei B'chayechon V'yamechem V'chayedachol Beit Yisrael Bagalav Yizman Kariv Yimaru Amen. Yehi Shmei Rabbah Mevorach Leon. Olam Yamaya Yitbarach Yitbarach V'yishtabach V'yitbar V'yitramam V'yitnaseh V'yitadar V'yitaleh V'yitalal Shemei Kudusha B'ruchu Leila min kol birchata v'shirata tishbachata v'nachamata damiran b'yama v'imaru Amen. Dikabal Salatan Ibayutahan Dacha Yisrael Kadam Avahan Vishmaya Bimaru Amen. Yehesh Lama Rabba Min Shemaya Bechayim Alenu Bialka Yisrael Bimaru Amen. Say Shalom Bimramahav Say Shalom Alenu Bialka Yisrael Bimaru Amen. Leno 598. Alenu l'shabeach ladon hakol latet gedula liotzer breshit shalom hasanu kegoye haratzot v'lo samanu k'mishpachet adam shelo sam chelkenu kahem v'garalenu k'chol hamenam V'hanachnu karim Umishtachavim Umodim Lifnei Melech Malchei Hamlachim HaKadosh Baruch Hu. Ki hamalchut shelcha hi u'me'atim lo b'chavod kakatu b'teratecha Adonai yimloch le'olam vahed v'nehemar v'haya Adonai le'melech al kol haaretz bayom hahu yeh Adonai echad U'shemo U'shemo echad U'shemo echad.
Thank you, Ruthann. Yashar kochech. Beautifully. As a synagogue family, we offer our expressions of comfort to those among us who know grief this Shabbat. We extend our most sincere condolences to the families of Stanley Hyman, father of Fred Hyman, William Hyman, and grandfather of Adam and Ethan Hyman, Howard Chuck Robert Klein, father of Darlene Gordon and Stanley Klein, and grandfather of Dr. Annie Gordon, Jamie Altchek, and Jacob Klein. Marvin B. Solomon, father of Robbie Solomon, Marcia Solomon, Abby Pass, and Jeff Rosenzweig. Charlotte Straitman, mother of Michelle Klein and David Straitman. The following names are recorded in our congregational perpetual memorials for this date, the 14th of Nisan, Erev Pesach: Joel Adelberg, Barbara Hirschhorn, Max Kravitz, Jonathan Schwaber, Rose Seltzer, Sarah Simpson, Sarah Summers, Shulam Wugin. Yortzeit and Mourners Kaddish, page 600. Gadal v'Kadash Shemei Rabbah. Amen. Ve'amad yivrach chirutei ve'amlich nachotei v'chayachon v'yomechon v'chayei d'chol Beit Yisrael ba'agala v'zman kariv ve'imo amen. Amen. Yehi Shmei Rabbah mevorach le'olam u'lo me'omaya yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnasei v'yitadar v'yitaleh v'yitalal Shmei d'Kedusha Lela min kol gechata v'shirata tushbechata v'nechamata da'amiram be'alma v'imo amen. Amen. Yehi shlama rabba min shmaya v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'imo amen. Amen. Say shalom b'mromav hu yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imo amen. Amen. So usually we would go into the Arvit service for the regular day because the week begins. However, tonight is Yom Tov. Tonight is Pesach. So we turn to the Arvit, the Yom Tov. And Larry, a quick question. Do you know how to daven the Yom Tov Nusach for Ma'ariv? Or not so much? Not so much. All right. So you'll have to make do with me, and I'll try my best, I promise you. On page, let's see, in our Hertz Chumash. All right, I read service. Of course, the wonderful thing is that we're not going to make Kiddush or Havdalah. That will be spared for the Seder, because if we make a Kiddush and Havdalah, that would be as if we're going to have one extra cup, and it is only 4 cups of Chiyuv. We turn to page 279 and revise. 279. Baruchu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed. Adonai HaMevorach le'olam va'ed. You may be seated. Page 280. So that the Kohanim b'mishmerotem ha'kirgetzana. Bo'yom v'layla v'lav michosh v'chodim ne'om v'yom v'layla. Chai v'kayam tamid imloch aleinu le'olam va'ed. Baruch atah Adonai ha'ma'ariv ha'rahavi. Amen. Page 282. Ahavat olam Beit Yisrael amcha ahavta. Torah u'mitzvot chukim u'mishpatim אותנו לימדת, על כן אדוני אלוהינו, בשוכבנו ובקומנו נשיח בחוקיך, ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד, כי הם חיינו ואורך ימינו.
ובהם נגי יומם ולילה יומם ולילה. נעבדך אל תסיר ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני, Yishma. אוהב עמו ישראל. Amen. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברתם בשבתך בביתך ולכתך בדרך ובשוכבך ובמך, וקשתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בעיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. 286 at a time. והיה the middle of 286. למען ירבו ימיכם ימי בניכם, על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם, כבני השמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף בתיל תכלת. והיה לכם לציצית וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. Adonai Elohim Emet, page 288. So appropriate to Pesach. Page 290. We're at the box. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם, משה בני ישראל חנו שירה, בשמחה רבה, ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדע בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, מלכותך ראו בניך, בוקע ים לפני משה, זה אלי אנו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם באל, ונאמר כי פדה אדוני את יעקב, וגאלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. Amen. Page 292, השכיבנו אדוננו לשלום. חיים וזולים זה לשלום. שומרנו מצילנו אתה, כי המלך ענו ואחמתה. ושמור צאתנו והיינו לחיים ולשלום, מעתה ועד עולם, ופרוס עלינו סוכת שלומך. ברוך אתה אדוני, הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. Amen. 94 for festivals.
וידבר משה את מועדי אדוני אל בני ישראל ויבעש חצי קדיש יתגדל ויתקדש שמי רבה Amen. דברי חירותי וימליך מלכותי חייכון ובימיכון ובחייכו בית ישראל ועגלה וזמן קריב ואמרו Amen. Ishme Raka Mabarak. לעולם ולעולם Barak. יתברך וישתבח ויתפאר ויתומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה לעילם מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה לאמירן בעלמא ואמרו אמן. We turn to page 304. I want to draw your attention to a particular element to be recited tonight. We say Mashiva Ruach Morida Gashem, and on page 306, the top paragraph. 306, the top paragraph. Please include those. Mashiva Ruach Morida Gashem. התודיענו אדוני אלוהינו משפטי צדקך ותלמדנו לעשות חוקי רצונך לנו עלינו משפטים ישרים וטובות אמת מצוותים טובים ותחתינו זמני ששון ועדי קודש חוקינו דבר וראשנו קדושת שבת וכבוד מועד מגיעת הרגע ונישראל העמים בין יום השביעי לששת ימי המעשה שאתם בהבדלת וגם שביעי מששת נושא קידשת הבדלת וקידשת את עמך ישראל בקדושה ותיתן לנו עליהם באהבה מועדים לשמחה ונשום את יום חג המצות הזה זמן חירותנו מקרא קודש זכר ליציאת מצרים ולאבותינו וירדו ויראה וירצה וישמע ותקדש מצרים מדבר עבדך ועבדנו לירושלים וקדשך ביום חג המצות הזה זכרנו לנו בעל הטובה וגילינו בעל הברכה ונבוא לחיים ורחמים זכרוננו ורחם עלינו והשם יגדל ימינו שלום זמן שלנו קדשנו במצוותיך ותבקן תורתך ושמיים בטובך תאר ליבנו אז אסון בדי ותשב וזי וגת שישמע אדר שם זהו מבצעת ודנו אין עוד יש נדור לסיים בנה We continue on page 316 with Kaddish Shalem. Gadal v'yitkadash shemei rabba be'alma divrach חירותי וימליך מלכותי וחייכון וימיכון ובחיי דרכו בית ישראל
בעגלה בזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם לעולמי עלמיה יתברך. ברך וישתבח ויתפאר ויתאמר ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי לקודשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה לאמירם בעלמא ואמרו אמן. תתקבל צלות ונבואתון לכל ישראל קודם מבואן ובשמיה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו amen. On page 318 are the kiddushim, and we don't make kiddush because it would make 5 cups. They're supposed to be only 4. So we turn to page 320 in Aleinu B'yachad. Aleinu לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים משתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שאת השמיים יסודם והיינו עינות אמת מלכנו וזאת. על כן נקבל לך אדוני אלוהינו לראות את הזכה וגדולים מן הארץ כי וידעו כל ישמרי תבל כי המלכות שלך היא ולעולמי תמלוא בכבוד, ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. We recall Phil, is Diane with you tonight? We recall our loved ones, those who gave us life and shared life with us, whose memory and presence is very much still with us. The following names are listed in our perpetual memorials at Chizuk Amuno Congregation and are listed and inscribed in our hearts and our souls. For Monday, the 16th of Nisan, day Aleph of Pesach, March 29th. Irving Barmack, Charles Cohn, Bernard Danker, Abraham Feynman, Hilda Paris Gamble, Nathan Harris, Ruth Mickelson, Jerome Sidney Naiman, Lottie Newberger, Mildred Nachamovitz of blessed memory, and Abraham F. Rothfeder. Yortzeit and Mourner's Kaddish is on page 324. Yitgadal v'yitkadosh shemei Rabbah be'alma divrach chirutei ve'amlich machutei v'chayachon v'yomechon v'chayei d'chol Beit Yisrael ba'agala v'zman kariv ve'imru amen. Yehi shmei Rabbah mevorach le'olam u'l'olmei almaya יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירם בעלמא ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Ralph, before you go, I wanted to ask Hillel a quick question. Hillel, hi, Chag Sameach. So
being that you are the youngest in this minyan right now, tell us one thing about Pesach that you feel is really special and wonderful. Not putting you on a spot or anything. No, fair. When I think of Pesach in my life, I think of two things. One is family, because since I was young, it's always been the time that the whole family comes together. And two, it reminds me that Judaism is special in that you're taught to ask the thought-provoking questions. You're taught to challenge. You're taught to ask the questions that might be uncomfortable, might be awkward, because that's what really brings on moments of learning and teaching. Beautiful. And now that I have you here, one thing that you learned from your grandmother of blessed memory. For my Grandfather. For my grandfather, patience. Patience. The man was patient, and if you were in an argument or if you were upset, he would just wait you out. Beautiful. Hello, thank you so much for sharing with us and your beautiful radiance and presence. It's really a gift to us all. This is the Jewish people, indeed. Ralph, you're so, so blessed. Is that a dog you have? That's his dog. Yeah. Oh, okay. Hello, doggy. All right, to all of you. Moshe. Chag Sameach, Chag Sameach, Chag Sameach. Nadia Masuda, Chag Sameach. Moshe, Yes, sir. quick question. I don't want to hold everybody up, and they're standing by this. What was the special nusach you asked? There was. If you knew the nusach for Yom Tov Arvit. Oh, okay. If you said yes, you would do Myrav. I wasn't sure. Okay. Also, Yasha Koach, to you and Ruthann, you guys are amazing. Thank you. And tomorrow I'm doing Psuke. What is the, right after the brachot, I mean, do I go to a psalm of what day? Just a regular psalm of the day? For Sunday. It would be for Sunday. Is it nothing special for Pesach? There's in the Musaf and there's in the Shmoneh Esrei, and the rabbi will direct you. Okay, no, just. The rabbi will direct you. No, you're good. You're good to go, Larry. God bless you. You're wonderful. To all of you, Chag Sameach, Ralph, you're a blessing. Phil, you're wonderful. And Nadia, Chag Sameach, Chag Sameach, Chag Sameach. And to Jeff Davis, Kol HaKavod. Thank you, Jeff. Thank you. Thank you, Ruthann. Chag Sameach. See you in the morning. Jerry, we love you. Bye, guys. No. See you. Kol Tuv.